No me no abo ewo HELLO101.5FM so yamatiefo nyina ha wote ye ne sabre ya na ye kase bobre na edru so no enka no me ensa ne de beba nanso ene agudie ho commentary beba so eno so nti ne adi nkonwasie ya ye de bra no me no brem ya se ya no ye din se ya na ye nwumako bi adaroma ye das 21st clinic says Sebastian Kadia womu ye expert patches womu nimdi ewomu eno ntidia so sisi ya tunde akwakwese una kokomde akwese otu ase na oje hu ba bia enye wotina se enye ye ugina hwenye ye oda mu so abeka mu saa no se woye ne brabro na adokwa omaso ya wombetu ase ntempa ade ama ahoto ayewodea afeso so ya da odo bia titi wo bia no efi otire so kwese una ase no 21st clinic for say wombetu ne hina se prekope womo awa laboratory ne scan services massage ne machine treatment ne hina womo ye bi eno nti wodru ho ane de mfidie na sisi so ba bia de hye bia no womo ye page na so amwodo ma enche apomuden ebeye odia ye wo 21st kanti anopa no so pepepe na fofo ne adwene nkwan ne mu ne banku ne nwane nkaye ne hina no na ben dada hyehyehye kama eden so enkrabata no eyedu ewo Ghana ha enkranfo bekodo me market hebidu dynamo Kumasi eyesha overseas Wocha Alpha Radio na kwalim kakra bia obehu 21st clinic 4 ewo ho ebi ewo sunyan tachi man go so sehwi ene miamia nkaye 0540 311311 na special ice drinks and in mineral water and one ye ne nam enti sensu komodo na onya special ice so ne bi ubo bi na nam ni mujo na dwodwo akoma ne ho se mo hoden foforo ma akwaye adwuma ye was special malt special energy drink special cola ne apple ne orange ne ginger nyina ebi ewo ho ebusu krom do betun dodon konkranza no nkai se sachet water and dispensers ka ho for 0241774825 yes my day baribini Ghana mampani na nadodan kwa kufuado ekwamra sebedwefie omman se de egina pa ye bobrete no wade koto dwa enum no eno se omman Ghana dehye no yentete yenho nse na yenya kakra na kuo na kakra ku na emwa. It might also be well that coup d'etats have re-entered our discourse because of the turmoil in our neighborhood. The West African region is suddenly back in the international news headlines for all the wrong reasons. Mampani kasa na chino eno pani a odadum kuma no mrasebedwafie se said your mind e bre na emu adenden no mampani kasa no kra de yanti bi wo manfa ho. Mr. Speaker, we have heard His Excellency President Nana Addo Akufo-Addo. Ora Haruna Idris Kroya wani afoforo mienu a eka ne ho wam de attorney general kwako PM e wo court efa levia ya di atum ne ho ensem ne afoforo bi eka ho ene esi nkonwa ye de brem se no mienu brem kasebo eye live e wo Facebook kwa ya bo HELLO101.5FM na uhwe bi wo de adventure ne to wa ye be kenkan ya mawo na uko YouTube de ya bo despite media eno so be hu ye wo de fa 0265170336 so a eno so ye bebo moden ne yakayema maame amasewa bracketu mene abena ejapoma yakwa Ghana emrasebedefie ne Emmanuel Akole na wo ho yakwa kobisa ne se mampani kenkan ebi da ye nim ebe kenkan de na no achi no bibi ban omoni nyina atofa mayen na afi ye ne etiefu nche menu ayima wote menka yenko. Hello Ima Emmanuel Akole wote menka. Oh, just ye koba ye frey nuane biem na afi obebo ya mane na bra ye twensi ensabeka Emmanuel Akole no me hyase na mampani ne small de kotu dwa no ye mfa bi emro Ghana mampani na nadodan kwa Akufo-Addo se de amambrate no afi bi adu ho a wodakra wode si ho na okomra sebedwafie kwa kyerkyerem se oman no ye bobre ne ha ne free ha ne ya bedru we na ekoso we so ne ye na afi 2022 de no ena no pay en wode kotu dwa
wɔfa akwanya no so kyerɛkyerɛm deɛ n'aban atumi ayɛ de akɔyɛ akwansidi a yɛhyia ɛne COVID-19 ɛbaa yɛ ma ɔman no kora yɛto mu ma ebi mu kɔdaeɛ deɛ fɛn sɛ lockdown no ɔka ne nyinaa ho asɛm wɔse COVID kora yɛ akora na nam so mu yɛhu sɛ abayɛ yaresabea ahodoɔ no mu a yɛto si ne wɔ baabi kakra ɛno nti deɛ fɛn sɛ agenda 111 siesie yaresabea nkronkron ha ne edu baako no ɛkɔfa baeɛ wɔsiesie ɛnkyɛ koraa yɛbɛsi ne nyinaa wie ɛnu bra wɔn no wɔmfiri aban mu nkɔ no na yaresabea wɔ ha ne du baako no yɛsi ne nyinaa wie abia no yɛwie nso deɛ a nipa mpem aduasa mmiɛnsa kyerɛ ahankron ɛna ɔbɛnya adwumayɛ ɛwɔ mu na sɛsi akora yɛkasa yaresabea no aduawɔtwe nso deɛ wɔn afrɛsi a wɔn sie. Agenda 111 was born out of this necessity to address some of these shortcomings. At the normal rate of growth, we're not likely to make up the deficit in our health facilities infrastructure for a very long time. Hence the need for a special dedicated program of infrastructural development. We are undertaking the construction of 101 entities, which comprise standard 100-bed district hospitals for 101 districts without hospitals, with accommodation for doctors and nurses. 6 new regional hospitals for each of the 6 new regions. The rehabilitation of the Afia Nkwanta Hospital in the Western region. 1 new regional hospital for the Western region. And 3 psychiatric hospitals for each of the 3 zones of the country. That is North, Middle, and Coastal. Mampani na nadu dankwa kufuado nsɛm ne bi ne yɛnwie yɛkɔ yɛte ne yɛne enua Emmanuel Akoli akɔ kasa ɔno ɛna ɔkɔmrɛ sɛ bedwafie deɛ si yɛ bi ɔbɔ ne tɔfa ama yɛn ima afɛ deɛ sɛ wote me nka ama yɛn tie o you any president Nana Akufo-Addo ever any facility die ha no our the state of the nation address no Black Stars ɛnua wɔn ne wɔn pɛfo ɛyɛ Super Eagles of Nigeria for both and you want to qualify yourself on before a World Cup. President, any deal, you need to have or Black Stars, a more than one for boy. Now, we see Hono and now, you see the fair. Now, say, among for a can, our TV, can go from the fair at the same way. Now, and no, we get the COVID ever. Emma, we are seeing every channel, COVID instance, one a career na stand complain nay assistant send up unity and KP and finance minister every idea abandonment na Obama and the making high on Accra ever Ochia one complain say one woman and I say Australia and non-COVID so any Russia and Ukraine to pay every abano so na president so worry she would say no ebeboa ama for every time na enu e no ka say government appointees ya tete no aketia so no owari she say parliament so na je say machine for no want to ever join staff research no na itu ya for ama de ma ku ya te de ho no de o kan ye no na machine for no be extra president say ye say na be ya ye aye ye vaccine na that is yare bi to say COVID by this year vaccine bi si ano kwa no bia or the bill na by the bill never parliament then say ye di tumu a me aboa ama oman no etimi establish a national vaccine institute won so dey share aye vaccine graduate oba ku me no president ekapapa hospital project and health project ahodo a oyi na kodu agenda 111 district hospitals who best promises say will be no na president say that motion will be this na answer will be there for that so our commission agenda 111 hospital project na president say answer na COVID bebano na from 2017 back 2018 no na economy no no na ban ebreso no na ekoyi pa and COVID eba ya popa ta huchi eba na mu no program we dey about rule out no ni na eba the boa ama economy no assign adidina na studio na oko education ya humesia na president say the PSHS policy no
aban people more than even a year they are buying their bar. A year school on the first plant, you know, on the young and human. A idea are buying it through. Then. At the university, I hold the war. I buy the BC. The BC say technical colleges, so president say, or Babi Keith Makuma could be a fight. It was Miami would not work on there. President ever tourism, you know, Emma Akan said, a year tourist attraction centers that would be I was a year and Juma. Na between you to me, you know, a year are buying a Ministry of Tourism, so it is too sad. A bank breaker, a home and a president say, planting for food and jobs program, no, a idea a person. At the irrigation, who would be the Yamia would want for a number of a Kubenya is you, a human so. I find this is more than 10 days. Oh, yeah. Now, if you are president, I can for a Ghana card. I was a Ghana card, and they say, yes, a million Abesana. In the idea also in Navy. Now, I see the whole Irish unit and I'm Papa. I can tell you, everyone will be into continuing aid. So, our vacancy football aid, and I say, and I say, against school aid. So the young for 40-51 ages, so President Sister Yemenina, Bebua, Ama, to HR. Echo trade, JDM, so no, African Continental Free Trade Area Agreement, so no. The Secretariat to obey the President say, idea, Bebua, Nagana, Amaya, who do JDM, to me, so 1 district, 1 factory, so President say out of 328 factories are buying. Ebusua oil regimen. Emu 106 there. One man shall say a omoye juma. The Akano about the student then. President Ekasapa Judiciary ho. I hold them on of say. Senebea attend with mano. It is to me only do this year. Come near dying. I be a bangalusa. Judges edit name. Appearing to court a hodo. Then also no one student then. One area regimen. And all by infrastructure. Issue acquire hodoa. Not buying no, it's ye, a woman, you send a bay going to a costo and to be too quiet with me, it's too quite smoothly. Not give me a full year, or say not by me, you acquire would be great. Nina as the president, Nina by Libya when you are free, say on mine, developing people in apostle. I pay energy and the power. So, President said, not buying no. So then say or the electricity that come Yamia who will teach you in Crassi into rural electrification projects and so a idea for Ikemo. They are literally to a military and police service. President Senator, you let me any modernized armed forces, no. Now police service is not to be a customer. Into the equipment, any facility or Miano, a idea about the student then they are also banner more fair. And the economy between the IS or Juma. Upper president address the law. Yenua yada se moni adwuma na yenua Emmanuel Colin yete ne nka no de mampani de ka ho bi enesen Ghana this year enam Ukraine ene Russia ntokwa a wo mo konenti enya nsunsan so bone power yeso ni nyina ne so o memo ete no yenua ne no beso ha mututemu aduasa 30% de ye kra e de free Russia eno so danchi among Ghana si ye kokra de free Ukraine enti wo mo kono ama enema mo ayeden pa asesi a aban no ade hyehyɛ egu akwam se so oda so ya aban no di Ghana for so die sa asohye no obere so obete so. The economic devastation of COVID has since the beginning of this year been further aggravated by the Russian invasion of Ukraine, which has worsened the economic outlook of the entire world. We in Ghana have not escaped this development, and the consequences are being felt in rising living costs at our markets and at fuel stations. The terrible events in Ukraine have a definite and direct impact on our lives here in Ghana. Mr. Speaker, 30% of our wheat, flour, and fertilizer imports come from Russia. 60% of iron rods and other metal sheets are imported from the Ukraine. And almost 20% of Ghana's manganese is shipped to the Ukraine. The bombs might be dropping on cities half a world away, but they are hitting our pockets here in Ghana.
Mampeni na nado danko akufado amananko so for kasafam electronic levy de yetwa ne tiafa ne levy a enro adamra so badwafie kwa asetena no omudi tumu no ho wose ewom se ne ho nsensem aye bebre ene de esisi ye nyina ye di tumu no wono de emfa ho na ni ajepa se ene de levy akwaje tumu enam se eden satra ye ebebre omai ye sikasam ne ntoto ye bem ye nya sikanti ade mpuntu so beba Mampeni na nado danko akufado nsimo de tu dwane ye hwese ebenya ene no na afa yetie bi sade Akan no ene sade na despite the protracted and sometimes acrimonious nature of proceedings, I'm happy that the House has finally found it possible to pass the e-levy bill. I believe strongly the levy is going to make a significant contribution to revenue mobilization and the management of the national economy. And I want to thank members of the House for making this possible. Mr. Speaker, there are many problems that we have to overcome to get back to where we ought to be. I need your support. No president, no parliament, no government can undertake this task all by themselves. We need all Ghanaians to pull and push together. The road to recovery will be long and hard, but we have started on a good footing by accepting that we are in a difficult place and are taking the difficult decisions that will get us out. If anyone had ever had any doubts about the need for self-reliance, the point has now been forcibly drilled home to us. Mampeni na nado danko akufado nsem ne bini. Ghana Mampeni na nado danko akufado esanso to aso e de adesrade eto NPP amayeko ne NDC amayeko nanim so obesre eye odo enkabom ne proya akoso atenam wo man Ghana no wo mkoso asoso so saa na kabima minkabi amamo na wo mkoso anso mtwetwe no na beboa ama man Ghana no akonkan na wo bosa amayeko mienu abaso pa so maboa pa se efrititi ni nyina no eye ku nsensam no BNC e wo man Ghana mu ana wo stress sa ene ye beta so esi ku koso ane mentime ho asesa ne mani nyina no ye nhwe se BNC wo man Ghana mu na se bi nseso a na ye sama ekwo we mienu na beboa masa ne ma no BNC eno nti ye nkoso ase ye be nkwa befa so ye ne ye ho betena ne nkwa befa so a ye ne ye ho bedi nkomo se na be ya ku nsensam no ebi enkoso e wo man Ghana mu wo se e wo mse o munyuma bebe wo se ye wo man Ghana mu na nso kabima mkabia mamu no hwe ho nya pa eno nti o manfo ne nyina enya ba ko se da be ya ku nsensam no ebetwam Afri Ghana ha. It might also be well that coup d'etats have re-entered our discourse because of the turmoil in our neighborhood. The West African region is suddenly back in the international news headlines for all the wrong reasons. We're back again as the region of political instability and the place for coups. Long and bitter experience led ECOWAS to its current stance of zero intolerance for military coups. We in Ghana know the cost of instability. It leads to the exodus of our artisans and professionals and the emptying of teachers from our schools. Speaker, today at every traffic light junction in our big towns and cities, you can see the results of instability in our neighborhood. With the influx of refugees into our country, we should be unapologetic about campaigning for stable democratic governments in our region. We do not want to be an island, peace and stability in a region of turmoil. We do not aspire to be prosperous in the midst of want and poverty. We want a stable and prosperous Ghana in a stable and prosperous region. We should use our chairmanship and membership of ECOWAS, our membership of the African Union, our membership of the Commonwealth, our membership of La Francophonie, and our position as a non-permanent member of the UN Security Council to advance these goals. Ghana Mampeni na nado danko akufado nsem yo kafa ku hu no ebi ene yetiye no na Mampeni amananko so ho wase nansan ye ya nim every break COVID-19 baaye ahokyere pa ba wiase nyina na eyedien enura hodo a wase yede wogo omamfo na koba se ebi mpanka yare ne bibeba oni kro ne so a etimi amena nya ahoden atena se de friend se vaccine no eno ho asem no woken wase si ade ahokyere baaye no ama o man Ghana so ye tu anamo pa
yɛde nhyehyɛ gu akwan ma ho ebe General Bosome wɔ afe 2024 deɛ yɛbɛhyɛ aseɛ sɛ yɛnkasa nso yɛyɛ vaccine ne bi na yɛnya ne ketewa twotwopo ɛyɛ commercial vaccine production ɛne yɛfra aseɛ Ghana Mampani na Adodankwa Akufo-Addo wɔtoa ne nsɛm so no ɛne wɔ sesɛsie nhyehyɛ aban no ayɛ ne sɛ National Vaccine Institute ɛne wɔde ɛba na bibia totɔ na akwam na yɛnya de saa National Vaccine Institute ne ba de a ɛne yɛn atadwefo wɔ ayɛte dɛ yɛbɛbɔ adwuma pa de som ɔman ya ne fɛ di kan deɛ friend sɛ first phase no ɛno ɛne yɛde bɛfra sɛ nyame yɛ adom a General afi 2024 mu no na wɔse wɔ nyinaa no ɛnkyɛ koraa wɔn de ho bill ɛbɛkɔ akɔpie mu Ghana mmarahyɛbadwafie na wɔn nso gye tum wɔn tumi na yɛfra seɛ ɛde saa adwuma no. The Presidential Vaccine Manufacturing Committee, which has set up to respond to this obvious deficiency, has put in place a comprehensive strategy for domestic vaccine production and the establishment of a National Vaccine Institute to implement the strategy, which will enable us to begin the first phase of commercial production in January 2024. A bill will shortly be brought to you in this House for your support and approval for the establishment of the National Vaccine Institute. This pandemic exposed other shortcomings of our country, which have undoubtedly contributed to the anxieties that have befallen the nation. Mampani na Adodankwa Akufo-Addo na kyerɛkyerɛ sɛdeɛ COVID ba emi ɛho ntoma pa emi ɛho sɛ nneɛma bu a yɛtosine no enti vaccine no yɛbɛhyɛ ase ayɛyɛ di. Mampani sanso kasa ɛde fa free senior high school ɛne free TVET no ɛho ɛno ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔbɛkɔ so ade mu machine ɛyɛ papa ɛde ama yɛ mmɔfra no na afei mfidie ne akadeɛ titiri ne abɛfo de na ɛbɛboa ama yɛ economy no akɔ nkan no wɔn bɛhyɛ mu kena ɛwɔ schools ahodoɔ ne nyinaa sɛ na ɛbɛyɛ a yɛ mmɔfra no bɛhyia adeɛ no makɔ nkan na wɔtoa so ɛkyerɛ mu sɛ sɛ wɔhwɛ free senior high school ne free TVET na ɛno na ɛbɛboa ama ɔman yɛ ne suade hunu sɛ yɛ ma no ebenya nsa no dwuma ɛwɔ nwoma hyiama pa mu no ɔmo nsa ebetimi aka na wɔtoa so kra ɛsan so ɛkyerɛ mu sɛ sɛ wohwɛ TVET ahodoɔ ɛwɔ man Ghana mu na aban no gu so ɛyɛ nsiesie dua sɛ ne nyina no ɔmo hia mfidie ne akadeɛ no wɔn gu so ɛyɛ ahomboa sɛ na ɛbɛyɛ ne ɔmo hia ne nyina no wɔn de bi ɛbɛkɔ akɔgoɔ sɛ na ɛbɛyɛ a school no ɛbɛyɛ akɔrɔ na mmɔfra bebree na ɛtumi akɔ na afei ɔmo akɔ akɔsua adeɛ na wɔse afiyɛ mu ɛnkyɛ koraa ɛyɛ TVET National Vocational and Technical Institute ahodoɔ nkokoro bɛyɛ 39 no wɔn egu so esiesia ɛnkyɛ koraa ɔbɛkɔ akɔpa wɔn tuma sɛ na ɛbɛyɛ a adesuafoɔ ebenya akonya akɔ akɔsua adeɛ na wɔkyerɛ mu sɛ asiesie na wɔn gu so ɛyɛ no ebi ɛyɛ sɛ wɔn siesie labs ahodoɔ wɔn de workshops ɛbɛ mu classrooms nso wɔn de bebree na ɛbɛba hostels ne administrative offices ne nyinaa no wɔn de bi ɛbɛka wɔn sɛ na ɛbɛyɛ ahyeɛ no ɛbɛyɛ akɔnɔ na adesuafoɔ bebree na nso ɛbɛkɔ na afei wɔn akɔ akɔsua adeɛ. Our children will continue to be educated and be equipped to run a modern and digitalized economy. The free SHS and free TVET are the best vehicles we have devised to take us to the realization of our goal of an educated and skilled workforce. The computerized school placement system is currently ongoing, and the latest batch of JHS students will soon embark on their free SHS and free TVET education. The TVET institutions are being upgraded and equipped to enable them to the increased numbers of children that we want to be attracted to that sector to meet the modern needs of our economy. This year, they're commissioning some of the 34 refurbished National Vocational and Technical Institutes, NVTIs, across the country. The refurbishment comprises the construction, rehabilitation, and equipment of laboratories, workshops, additional classrooms, hostels, and administrative offices. Mampani etwa so ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ afin pimienu ne aduonu abra COVID-19 ɛyi niti no wɔn de Ghana sika no 17.7 billion and wɔn de ɛsoso ano saa de pɔ GDP ni mu am ɛyɛ ɔha mu nkyekyɛmu ɛnan ɛtiripo nsia na wɔkyerɛ sɛ saa sika yi wɔn de bi ɛfa ɛyɛ ayasabea adwumayɛfoɔ wɔn de bi nso so ɛkɔ spray schools ne adwam ne lorry stations ahodoɔ ne nyinaa mu ɛna afei nneɛma ahodoɔ bi te sɛ face mask ne gloves ne adeadeɛ no wɔn de bi ɛde kɔma adwumayɛfoɔ na wɔn gyina kɔ no ɛkɔ sɛ COVID-19 yadeɛ no ebɛfiri ɔman Ghana mu ɛna wɔn san so de bi ɛkɔ noa nnuane ɛkyɛ ma amanfoɔ ya na wɔn bu mɔntene so abron de COVID-19 lockdown no ɛbaayɛ. The consequences of lockdown, border and business closures,
transactions and unplanned expenditures have combined to have a devastating impact on our economy. The unplanned expenditures included, but were not limited to, the recruitment on a permanent basis of 58,121 healthcare professionals and the payment of extra incentives to our frontline health workers. It took an unbudgeted 1.9 billion cedis to ensure that our children and teaching staff went back and stayed in school safely. We provided nearly 5 million households and over 10 million people with electricity and water subsidies at the time they were most needed. In all, data from the Ministry of Finance tells us that an amount of 17.7 billion cedis, 4.6% of GDP, has been spent in containing the pandemic since 2020. The economic devastation of COVID has since the beginning of this year been further aggravated by the Russian invasion of Ukraine, which is Mampani Nana Danko Akufo-Addo nene na yete ye no. Na enam se Ghana mampani mrasebedwafie no de nsem nyina akoto dwanti. Wawie na mrasebedwafie kasama fo bisa asem. Mampani akasa wie sa asetene ya besi etu seda ena obi sori no se an ye ntu seda. Eti na oso ba akofo ne so na afi yetimi tu seda eno ena domkuma no ba no dani. Ononyafo Haruna Idrusu wo sori gina yese ene na mebefo so na ansa na no. We de mampani na Nado Danko Akufo-Addo papa wakasa de na sade omman no ne bobre bebia ye gira eneno enim wonsam aka no kramfa ho etre se omman no wotre ya me ka se oho sa ohia ne ahokyere popra de abokoto eku ne de nto anwa prada da so no ebi na ekoso na nso wonsam ade bae amfa ho ebi nka ho enti ye hye de ho ade property ade bae na nke ye pese de omman ne tie pa no e na ade betu dwane so Ghana mampani wanya akokodro amfa ma anka Mr. Speaker, we have heard His Excellency President Nana Addo Akufo-Addo. We expected him to deliver the true state of the nation address, which will reflect the growing hardships and suffering. Regrettably, Mr. Speaker, he himself today does not have the confidence even to talk about the economy or the state of the Ghanaian economy. He is continuing with his promises and slogans. But Mr. Speaker, a constitutional imperative. We are prepared and ready to debate them and to prove a credible alternative led by John Dramani Mahama from Wei eye domkuma no pani a woda wa no mrasebedwafie no nyafo Haruna Idrusu Ya ko ensefufro emu nanra ana mrasebedwa no asetena na electronic transactions levy de kantia ye twantia kan se 11 no wo mo ekwaje atumu na ansa no mbeje 11 atum no domkuma na wo mrasebedwafie no ka se wo dom bonyoso enu nti wo mo sori epie ansa na dom dodo no eje atumu na sasemu nti enkwa mrasebedwafie a pani oda domkuma na no ewo Ghana mrasebedwafie no eyolonyafo Haruna Idrusu wone Mahama Yarga ne Samokujeto Abrakwa enne Wamachi Attorney General no edakwa Supreme Court anim se sa 11 no omojetu mu omodom bo anyoso enunti emra no enye bibi emfa ho wamonsam omoka ne hina ene se wo hye Ghana yemra ni mu ansa no mbetimi age 11 atum no na nka wosemra hyebedwa no emu nipa ndodo be 138 ewo ho na omoto aba no ansa no matimi age atum na we de ka nipa baako ansa na 138 no aso enunti so maje atum dia wo ne wo mo anya adwenkra enunti court no enhye nye bibi emfa enka ho na wamonsam omoka eniem wamo say wo share Supreme Court case Justice Abdullahi ne Attorney General no ya na March bosom da to so enkono wa afie mo omditu mu no de ncheche mo de ba no echem say wo share Article 104 ewo 1992 Constitution na echem say mrasebedwa no ekwa asetena no mso mba beto aba mrasebedwa no enipa 275 no adise mu 138 ditu mu ansana womatimi agisa gina na we de omkwaye no emu 137 pena na wo ho nti so ditu ma enye ye era omo sanso etu aso etremu se sa 11 mra na omo se wo mo age atum no Kolombia ne ho epeneso se mrasebedwa 437 no ebetimi age sa 11 no atumu enu nti wasa aban mani ya no woye bibi ade efa hom wo mo sanso etu aso etremu se sa mrasebedwa 437 na
wɔmogye ɛyɛ 11 to mu no wɔmododoɔ no na ɛnso 138 no ɛno nti saa deɛ na wɔmogye to mu wɔmogye to mu kora ɛnyɛ yɛ etia mmara no kora ɛno nti ɛwɔ sɛ mmara no ɛkasa na wɔn nsɛm a wɔn ka ne nyinaa ɛne sɛ wɔn pɛ sɛ court no ɛde wɔhyɛ to so saa 11 na wɔmogye to mu no ɛnyɛ no kora wɔn ntwam na wɔn nsa nso ɛnkoto no foforɔ na afei sɛ court no so ɛwɔ asɛm foforɔ bi a wɔn de bɛka ho a wɔn nhwɛ sɛ wɔn de bɛka no wɔn deɛ saa 11 na wɔn agye ato mu no ɛdɔm kuma no sɛ wɔn de nya deɛ sɛ wɔn agye ato mu nti court no nhwɛ na afei wɔn nyɛ bibi ɛmfa homa wɔn. Mampani na Nadodanko Akufo-Addo akasa afa sɛ esi yɛ Black Stars ɛmɔden ɔmabɔ na afi 2022 ewiase nyinaa ɛyɛ bɔ mu akansie kɛse World Cup a ɛbɛba so wɔ Qatar ɔmu kɔ bie no ho na ɔkasa no ɛn wɔ so wɔ Black Stars yɛbɔ yɛn nsɛm hyiahyia de mu ɔmabɔ adwuma ne nyinaa ne sɛ ɛnrada na Ghana yɛgyina kono ɛwɔ Nigeria yɛne yɛn nuanom Nigeriafoɔ na ɛkɔbɔɔ yɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ Abuja ne ɛkɔkɔ hyiaeɛ na Ghana na edi ka to atena edi kan ma akyire nkɔfo nya penalty ate so ɔmo teyɛ enti awieyɛ no na akɔyɛ 1-1 yɛ no ɔmo ako ate deɛ nanso nam sɛ yɛ tu kwan kɔ hɔ ne yɛkɔhyɛ enti na kyerɛ sɛ akɔde aboyɛ a si yɛ kasa yi World Cup deɛ ne yɛkata hɔ yɛ kora deɛ yɛ dwawie dadadada ɛna mampani sɛm ɛmfa ho ne deɛ si nyinaa yɛ nkɔfo yɛ abɔ adwuma ma ne ɔmo de nkonim deɛ a ɛmrahyɛ badwafoɔ ne yɛnam nsɔre nyinaa TS miɛnsa ne yɛyɛ amɔ ɛma mrahyɛ badwafoɔ nso TS miɛnsa no wɔn yɛ de ma Black Star for mampani amana nkoso no sɛ sia ɔgyidie pa sɛ yɛwo wɔ bi na nipa kɔ ogonya mfie aduasia kora abɛhwɛ no na wasesa ne mfie a wadi ɔsɛ wɔ aduanan num na bi court abanduma na ɔde mfie ne yɛ baby the entire friends sɛ football age wɔ Ghana ha no wɔse ebetwam te sɛ adɔ ɛyɛ deɛnya wɔse ɛne births and deaths registry yɛde kɔ digita abɛɛfo kwan so enti yɛwo wɔ ade yɛde ho asɛm nyinaa akɔto hɔ dada wo nkonyini ɛna wakɔyɛ ayi kyerɛ sɛ birth certificate foforɔ na wabɛsesa ɛnneɛma bi awo. Members of the House to join me to salute the management, technical and playing teams of the Black Star, who against the odds beat the Super Eagles of Nigeria in Abuja yesterday. Their qualification for the World Cup has brought so much joy to Ghanaians, and we're looking forward to an outstanding performance in Qatar. 3 cheers for the Black Stars. Yampa ọmabọ adwuma Ghana mampani na Nadodanko Akufo-Addo. Omo ayaje nenra na Black Stars of Ghana yeni Super Eagles of Nigeria yedi kosi ani ewa Abuja Moshid Abiola Sports Stadium ne kowie na ya draw na ya 1-1 Ghana share baako na Nigeria nso share baako na Ghana ya qualify de ko Qatar 2022 FIFA World Cup no emu na nam se ansa na ebedi san kunim na ya man Ghana yetim ye nheda egna na so ntino Hello FM Central for eto mu gu montene so ekobi so manfo se sisi ano ya qualify World Cup ye ko Qatar no nice kwanso kwa ye kwache se edu dada na edan na technical team no any coach ni players na kasa so betimi aye ya pese ya qualify na ye de cup no bo man Ghana mu a inshallah do ben ye betimi aye se na be ya enkunimdia no ebetimi aye dia na sei no manfo no ade to yenim the who say you maintain senior they qualify because those are youngsters near more guys and so what the real power now on the Black Stars be okay ni who say maintain football ga you betimi amane say Black Stars coach Unauthorized say no mo say team near farmer na dey as say on o be team ne dey ehyanisa ade ba ko so e careful who say boys na ofre o mo mbaka team no ho ada no ya o build o mo tumi kokonkode am ya qualify o say o be boss boys no ho ban na o konko say ya qualify afraid you kofro bi ha sa na money man ade emu football e Ghana enkoso yi e sa de say ni of na emu abedi man de ye timi mo nye Black Star ta o mani asi ensi o mo na so Black Star no so etimi nsi o mo na so da se Ghana ni wo mo Ghana ye nyina ye Ghana so obi obetu aba ye bibia ma Ghana apagya bia no e so de send pa no e ye adwuma fi se nra team no ye nyina ye asema na ye kan nyina se three party e de captain e team no o hwe so de team ni besi na so am ye hu bibia pampa so am ye hu sampa team ni sin na so no wa shego am
nya nkunimdie na abenti ama ni die nso abo man enti kwan a befa so a yebetimi abo ehomode a yebetimi de menka se enidaso nu osa aso de besi bia nyame de enti ye se ho nkran se yebetimi ayade abo ehomode na yebe bia yebeyire ye ho dina ne mpanyimfo mu de bekọ no ye oso mu ye ene oso mu hwe no hu aso ye ne boa yo se kure ne baba mu ntam anti ase be adwuma ma ya bekọ so pepe o yen sa de nkunje baba ya ne de o se coach no within short time o timi aboa assistant team ni kakra cause de ye de call Africa Cup ne de na nye ti ni nyina gina coach ni se obetimi scout to up new place tracking your front and your sharp ye good strikers be kan ho am gidi se ye bekọ ye ni Dia kan se coach no be ye adwuma se na be ya ye betimi adi nkunim na ye de cap no aba manga na mu we ya manfo ye mu asantimantam ko ponkumase mu wo mo ne ye nsentweni na minta na twetwe sa enkomo yi na electronic transaction bill any eternity afan yi levy akwa ye eto bi a Ghana ban ede basa de be ya mobile money and a banking sense bia ya yeta didi djuma wa ba for kwan so phones ni ade no ye betete to kakra e wo ho na so hu sansam ne de ye manim sam says ya de akwawie ne sem enroda emrasebedwafie ekwa setena yi levy omakwa akwaji atum a ye hwe anim sem ebra omoji atum ne donkuma de omu pie nti no mo nka ho bidom dodo ne nko a wo hwe anim se anye bia no eto a chase ye de tax no sika yi levy de ba beka ho no eye 6.9 billion Ghana cedis. What they call USD anymore? $1.1 billion and what share him say Ghana buying Nesabeka. Na ya kwa mesika ya ye nyakra enso ye and ye di bibro so na kofa hani adeno na babeboa apegem na ansana no was so for no he Ghana sikasem so no nya for kind of riata wano kra dia tumu say wanya nsuso ye na wansem free 1.75% no fa 1.50% na ebra ya di yilevi atumu no yensem troni Steven Setre wakwa bwase monten so asantemantema and obi so manfo say sen na mo no enka me heda ni problem wo ho ebi say ebetimi aboa ma ka oman no nchichire mu no sika kakra ebenya no ebetimi dia ya adwuma na emom no sebe ya ebetimi dia ya adwuma as a Ghanaians no edo na ya ehia yes na na do say do ma ya no parliament wo bia ya yo man tifo na yetuma yeto aba ne de ye nye ntumu na ne aja tumu kina ye badwam kwa ye nto ade ye wo kire ye nsuo ba ko 40 pesos wo boase kuro yi mu lolo se nyina ya tutum ye sa bedru ye te ye ntime nkwan kran yo ye ne sika no ene ye di na ma na bre ye enti ye ni mo bro fo ye wasie ye ne adwuma ye hwe ye ma da from kran adwuma ye ne ye hwe wo mo na sa bo sa ba ka te ye twa you live ni de na demonstration bia ye be hye no Obuasi adihye ndie na akasa ne enua Steven Setre ne de amane bone bai ya ko asiwa awo bosome fra ho mansinim wasantemantam ha na nasafo agye aye woye NPP National Youth Wing Administrator wasanso e kwantrafo oda International Relations and Protocol no e wodnadmo na wase ahomahia ho nsam ehia no papa se na be ya emofra ahomahia be konkan no mo ato omunti no ene ya wakwakopa eye janabia bi ho ntuma e de ama adehyiafo yo mo asiwa Model Junior High School enye no nko wode justice awodro nkonkro enan e de akwakoma bosome fra ho Senior High Technical School en wode ceiling fan ensian so e de ama asiwa Presby Junior High School na bra wakasa no wotwem se ahomahia sam ho hia no pa enu nto obe de baby asana be ya ahomahia abekonkan e obosome fra ho mansi no emu ade hunu bia me ankasa me de simani so se me so me ma fa mu de kakra e de aboa bosome fra ho adisua na ya adisua no atimi pagya adum pempensu bia ye ka adisua etumpon e wo Ghana ha e be bosome fra ho di ye pe emofra so a sebe o ma fa adisua no mu abaye ni petitiwu a se doctors lawyers engineers e be fa bi afri asiwa ene bosome fra ho kwantrafo yoda ahomahia no awo bosome fra ho mansi no owura set boaten so eno hello kasia etwetwe nkomo ade a Nana Kwame Asafo Agye aye NPP National Youth Wing Administrator osaye International Relations Officer one nadmo onyame nam no so a wabeye de ama asiwa model JHS de nyame ya na esese onsira no fi se waya ade wa
Adesua no eda Nana Asafo Ajay aye nso so ase. Yeda penyin no ye toilet mine. Nyame nhira no na ebeboa empa because obi peso oja ne nan a na ye kon dream say ka koye. Sometimes bi kra na ye hu owone mmoa bi wo ho. Na yenya bebi nso a yeba Johnson so aboa empa eda ase. O se ekobusha na farmer ne wo ha no chetie ne ehu bebe bi wo kwa ye kofe ne ye ko toilet ba. Anya sa ne ya desua no so aka chwe. Adesiafo ye wasi waya no wobosome fra ho mansirim ene na yete ye no. Ya ni omanfo na edi dwuma dwentre ne be eni. Adam ose betem enwowo. Wose mampani moni hwe wakase yoman na wadatin. Lawrence Boache edifree asenia asori nkwanta no ode ba no wose aban waya ade passe sa agenda 111 ni ode aba. Teacher Kofi offense Kaira and wose mampani na nadu bekum Ghana fo. Martin Jadi free ajeso domi aba no ode aba no wose mampani ye bo abaso pa waya de. Ena Crispo wofufu si ye sesi ade bibia bebio yi levi ya diatum enti dom kuma no so monti ase ade ompebi omonye. Eric Kwaku Buadi edifree bechem ene ode ba no si 11 no sisi ade ya diatum ni ate sokra na wenu de ondo ware hyem se aba no de sesika no ebeboa mo man Ghana akonkan wode besiesi ade duanwe futu no se de okomje no meye na msesesi ade mampani the state of the nation address naba amankrofo bia no omunwinwu no mkeka ho asem no mani awupoto ana ne Samuel edifree kunsu kojo krom no ode ba no si mampani waya de wo man Ghana so ye kwayanim Oyibo buati atuma na ebehi na ose le kra ne se ilevi ya diatum. Efia hambo nso di odi aba no wose Nyankopon kwaso anhira wo man Ghana na 11 nso no yemfansiesie wo man no. Mami fa K9 Sabreport Junction di enwie no wose na nado ya das papa state of the nation we di address ne koyie ba. Oyibo buati di fiatuma na ebehi no ode ba no wose 11 sisi agiatum obi akomato ne yem. Na ensam no esia so dey wetire ye de bi mass special ice drinks ni mineral water emu sachet water bottle water dispensers any drinks na busu kromu to do ya konkranza for 0241 774825 21st clinic says sciatic adiano etete una de pa de attitude bi ase osisi woto ase no na kokom sa ya oni hina no wo betu ni hina se ya dia do so edi ni padua ni hina no wo meyi ni hina de free ho ye wo 21st kanti anopa no so na fofo ni adwene kwa ne mu ni banku ane nuane nkan ni hina so na be enkrabata ni yedu enkan ye do me market abidu dan na mu kumasi eyehia overseas wocha afa radio na kwa nim kakra bi omu adwosio no ewo ho ebi ewo sunyan tachi my boss seshi ane miamia bebre 0540311311 kasi abona sinsema de ba de ne di makotini bi ne say state of the nation address about so mampani say yantina wa asumdwem tete ye ho ase na yenyan ena ku kina ku na emwa ena eno so danchen a opani odadom kuma no omrahye bedwafie say ewom say state of the nation address mampani dia bade na so ho kire denden dia Ghana for nem he anfa wo ba bia afi owra Haruna Idris Krona woni afoforo me nu aka no ho omde attorney general ko gina court enam yilevia yakwadi atomu meka wo say samufo Kenneth Obeng the master planner na be de che ye prince Kojobuado to proceed na boafo ene Margaret na Mavis Frempon Samuel Aguri abena Japoma ena Joel kwame woda twako social media ema wonya bihwe abesima kamfo eyeme mame amase wa bracket me ne abena Japoma yada masema mmoni tie no me nsabo a ye the commentary no beto aso. Yes, Ramujmaji and Shasia, Mama Hanyakum, Yadamwasi. Say the Men Club of Ghana. Ya how many now to work and if you want what is shaman, Sassam and Koyero. Ghana for Yan Jatum, say free now Quadia, and to Papa, Pamia China, so and a Zipman capsule. And only a drop, full like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panya Jatum, says Zipman capsules. Bema won't bring down the so much money. Bema is Sicilia, and only a Papa Airport, Ama Wadia Associate. Zipman capsules, Nemo Monka.
for be only 18 years. And Zipman capsules. Oba and so good no. And Caboni, I want to know. Unknown Solak Mesa, na Yamukra. Bema and so good baby name so free baby Hoban. Unya Solak Mesa, ebe to the Nasiama. Oba wa fire flow, Oba Omanofo, and as Akoda only if you do me no. And so Num Solak Mesa, and to Fonko Bepia your tone rupia. And after 0245 616028. Zipman capsules, 99. What is the next? Sir, I got the Nkatui. FDA for Ajamo Aja to Musa Eye. Makion Hotel and Conference Center and Pensua Day. Safe to four, baby. A baby, I bet Chamafa Masiam. I never have a suit. Makion Hotel and Conference Center. Me Wunu Hotel, your proper Ho Seda. Makion is a breakfast and cry ready, Dada. Wow, show. The same one wireless internet service, no, so a free. A free. And I want conference hall, swimming, Bakofa Nipa 80, Bakofa 40. Now, also, annual security, so you're solid. I have it be on your Kapa Kresolekasi. A Jenny. I did a malat of one. One more standard in it, no muscle. You ever say you saw a modern fitness gym, no product in Timpumwaya. Say, baby, a Makion, where you do, and a Ben Lorry station. Annie. Well, local and continental dishes, Papa B. Wedding, parties, any year singing. Makion Restaurant and Catering Services, and what you contract, I was several was here. But so office, and I will feel crowned as a warrior order proud. What will be on a bro? I am correct. Woman number says 0244 417 446 and a 0208 116 122. Makion, a trusted name in hospitality. Jingo. Oh, dear, now so drama, Sumina Jingo. And they want Spanish jingo capsules here do for Frank.